எல்லாருக்கும் முன்னுக்கு எப்படி நல்லா இருக்கீங்களா? ஹோப் எல்லாரும் நல்லா சேஃப் அண்ட் செக்யூராக பார்த்துருவாங்க. நம்மள்ட்ட பார்த்தீங்கன்னா RideAsiaவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஸ்டால் கொண்டு வந்திருக்கோம். வாகின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிராண்ட் வந்து அவங்களோட பைக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட 3 வீலர்ஸ்லாம் வந்து இங்கே இருக்குது டிஸ்பிளேயில். இது பிரத்தியமாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஸ்ப்ளெண்டர் மாடல்லே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு வெஹிக்கிள் இது. இன்னும் 2-3 மாடல் வேரியண்ட்டு இங்கே எல்லாமே வந்து இருக்குது. நம்ம ஃபுல்லாக கவர் பண்ணலாம். நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பைக்கை நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். ஆனால் மாடல் வைஸ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்து தான் இது என்னென்ன ஸ்பெக்ஸு என்னென்ன டீட்டெயில்ஸு எல்லாமே நம்ம வந்து சார்ட்டு கேட்கலாம். ஸ்பெக்ஸ் क्या है सर? इसकी बैटरी 51.2 वोल्टेज है, 30 एच एंड फुल चार्ज में ये आपको 90 to 100 किलोमीटर देती है. ओके. Totally depends on the payload. Okay. So maximum weightage is 180 kgs. Okay. And a full charge takes 4 hours. Okay. Yeah, full charge. To charge the battery. Okay. And top speed is 35. And again it deviates based on the weightage. In future, high-end model will also come, no? Yeah, in the next 3-4 months, we are working on a fast-speed bike. Okay. So it would be coming. The range would be 50 to 60 kilometers per hour. Okay. In south and Tamil Nadu, that side, any dealers are there for this bike exclusively? Okay. In March 15. Okay. So we are in the process of finalizing that. Okay. We already have more than 2,500 inquiries all over India. Okay. So we are in the process of finalizing the dealerships and all. Okay, sir. What are the price this one? Customer price is 85,000. 85,000. Okay. Any from south side? Any dealers are inquiring? Means. There are a lot of inquiries. Inquiries. All over the south. It's all over India. But okay. we have not finalized. Okay. Because since we have recently launched, okay. so we have seen this as a idea like we'll be showcase this in the exhibition. Yeah. So we'll get a good response. Yeah. So once this is over, okay. because it's first on first come basis. Yeah. Whosoever gives the advance because we'll give the. What battery had been used on this bike? Lithium ion phosphate. Lithium ion. What will be the warranty for this bike? 3 years. 3 years. And the topmost speed will be 35. But in the speedometer it's for 140. The space are same. Actually, it is just for a show purpose. It is like a prototype. It should like a bike. It should like a bike. If somebody is traveling, so he should feel like a bike. But while the customer is buying this bike, it will be same model or it will be different? Same model. Same model. Gift to same. இப்போ நீங்கள் பார்த்துருந்த மாதிரி நெருக்கி வந்து 85,000 வருது. இன்னும் சவுத் சைடு வரல. இப்போ ஃபஸ்ட் லான்ச்சில் வந்து மக்களோட ஆதரவு எப்படி இருக்குது எல்லா டீட்டெயில் வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க. ஆஸ் வெல் அஸ் பார்த்தீங்கன்னா லுக் வைஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைக் ஃபீல் வந்து அதை கொடுக்குது. நான் ஒரு சின்ன ஒரு ரைடு போகும்போது உங்களுக்கு பார்க்கலாம். சார் what are having any another model? This model? We have only one model. இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டோட்டலாக வந்து 3 டிஸ்பிளேல வச்சுருக்காங்க. பிளாக், சில்வர், அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரு. ஆனால் வந்து 3 பார்த்தீங்கன்னா ஒரே தான் சேம். இது ஸ்பீட் ஆகணும் ஃபியூச்சர்லையா? Future, yes. இதோட பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் வந்து இன்னும் வந்து ஹை ஸ்பீட் வண்டி கூட அவங்க கொண்டு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஏ பைக் ரெஜிஸ்டர்டா நான் ரெஜிஸ்டர் because it's slow by 35 is the maximum speed. இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன, இந்த பைக் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெஜிஸ்டர் தேவையில்லை. டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணலாம். டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ண முன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க சேம் தான். நம்ம கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கு கீழே இது பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் வந்து லைட்டாக கூட பிடிக்கூடாது. டேட்டா ஆக்சிலேட்டர் கிளிக் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. கேட்பீங்க கிளச் என்ன பண்ணுவீங்க? கிளச் ஒன்றும் இல்லை, இது கம்ஃபர்டபுளுக்காக. இப்போ நம்ம வந்து பைக் ரைட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. Just tell me what are the interesting features for this? Okay, so the battery is a smart battery. Okay. And it has an application. Okay. And it can be connected through Bluetooth. Okay. So it shows you the temperature of the battery, the time left it will work. Okay. It will show you the mileage as well, average mileage, so that you get to know how far you can travel on the current charge that you are having. And when you move the throttle, so it shows how much ampere you lose while you are driving. Okay. So this is the meter, this is the battery. Okay. 16%. Right now it's connected to the auto, so it's showing that. Okay. And the reason for our design is that since
it being an indigenous model and design, Okay. when you go in the market, it Okay. is similar to Splendor. Yeah. So it would be easier to arrange spare parts. Yeah. But if you compare these Chinese It rides, is in a two-wheelers, totally made in India, say. yeah, it's totally made in India. இதில் முக்கியமான விஷயம் நம்ம கவனிக்கூட விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அவர் என்ன சொன்னான்னா ஆப்போட வந்து இது வந்து கனெக்ட் ஆகுது, நம்ம எந்த வேகத்துக்கு போகிறோம், எவ்வளோ தூரம் போக முடியும், பேட்டரி டெம்பரேச்சர் என்ன இருக்குது அதுக்கு பார்க்க முடியும். 100% பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது மேட் இன் இந்தியா ப்ராடக்ட். முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேரை பொறுத்தளவுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இது வந்து டிஃபர் டு ஸ்ப்ளெண்டராக இருக்கலாம். அதிக ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஸ்ப்ளெண்டரோட ப்ராடக்ட்ஸே வந்து உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து ஸ்பேர் கிடச்சிடும். இவங்களோட ப்ராடக்ட் ஓன் ஸ்பேர்ஸ் வந்து இவங்கள்ட்ட அவைலபிள் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த 3-wheeler பற்றி சார் इसका டீட்டெயில்ஸ் बता दीजिए थोड़ा. This is again in a lithium battery. Lithium battery. Yeah. So we have passenger model, we have loader also, we have delivery van. So we have different kind of e-rickshaw. और क्या है सर इसका प्राइस क्या होगा सर? Customer price is 2.15 lakhs. 2.15 lakh. And how much was the charge will go? What is the speed? 35 again. 35. These are also on low speed. Okay. iCAT approved. Okay. The battery swiping model is available for all the bike and this and all? Yes, currently it's under the process. Under the process. It's not live. Okay. It's under process. Yes, swiping model will be doing that. Okay sir. Okay, hope sir, thanks for a valuable time and so hope our video will also be supported to you நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் ஃபீட்பேக்ஸ் எது இருந்தாலும் வந்து கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் வந்துடுறாங்க. மேற்கொண்டு அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ சந்திக்கலாம். மேற்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப். அப்கமிங் விதமான வீடியோ வந்துகிட்டே இருக்கும். அடுத்த வீடியோ வரும், அதை நீங்கள் கண்டினியூவாக பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நம்ம சேனலில். சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் அஹமத். பாய்.